В долларах. Dollars. В долларах. 1999 год. 1999. Ага. В лихие 90-е. Oh man, that phrase is not translatable into Okay. English. Но It is это не just был well, Советский Союз, это It was была 90s. Европа. Ага. so it was not in the Soviet Union, it was in Europe. Это была Чех Република, да? Да, Чех. Окей. Скольки лет вы начали работать? From what age did you start working? Физически или интеллектуально? Physically or intellectually? Официально. He's like, officially. Заниматься бизнесом или физическим трудом, я имел в виду. Окей. Ну, хорошо, давайте так. Начнем с физическим трудом. Физический Обычно труд. начинают там в Макдональдсе или убирать где-то, мыть машины. So let's just start with physical, because like in the US, you either start washing cars or working at McDonald's. Физическим трудом в 13 лет я уехал 4000 километров от моей родины в Россию. Тогда это был Советский Союз, и я работал в Пермской губернии. Кем именно? Строителем 16 часов в сутки. So when I was 13 years old, I left my home, my birthplace, and I moved for 4,000 kilometers away, and I went to Russia, and I worked in construction almost 16 hours a day. Окей. Ваши первые ощущения от заработанного миллиона? Your first impressions, your feelings when you made that first million. Весь мир передо мною. The whole world is in front of me. Я начал путешествие, и за несколько лет я объездил практически 64 страны мира. I started to travel, and I've almost visited every country in the world, and I've been to 64 countries. На сегодня это 111 уже. Actually, that was then. Now it's 111. И если бы не Африка, я бы посетил все страны мира. And if not for Africa, I would have traveled to every single country in the world. Окей. Ваше отношение сейчас к деньгам? Right? What is your relationship or your attitude to money now? Поднимите руки, у кого есть 15-й iPhone. Please raise your hand, somebody who has an iPhone Спасибо. 15. Thank you. Я никогда не считаю, что телефон — это зло. I never think that phone is evil. Я езжу на Линкольне и не считаю, что это зло. I drive a Lincoln and I don't think it's evil. Я зарабатываю деньги умом. So I make money using my brain. А в 2012 году я отказался от бизнеса. In 2012, I said goodbye to my business. У меня 5 дочерей. I have 5 daughters. Ни одна из них от меня не получила квартиру. Not a single one of them received an apartment from me. Но я очень люблю деньги. But I love money. И я бы хотел, мое самое большое желание сегодня. I would want to, and my biggest desire today, Господи, услышь меня. Father, hear me. Подари мне $200,000. Can you gift me $200,000? Я хочу провести евангелизацию на Мадагаскаре. Because I want to lead evangelism on Madagascar. Крестить 7,5 людей. And I want to baptize 7,500 people. Поэтому мне нужны деньги, That is why I need money. чтобы приводить людей к Иисусу. In order to lead people to Jesus. Во время такой встречи, как с вами сейчас, During the times like today, right now, я смог бы заработать $1000 в месяц. I could have made $1,000 a month. Но меня не влечет бизнес, чтобы я шел идти работать. Business doesn't attract me in order to go and start working again. Но приводить людей к Иисусу — это самый большой бизнес в моей жизни. But bringing people to Jesus, that's the biggest business of my life. Окей. Денис? Ну, у меня напрашивается вопрос. Что now I нужно have иметь, что нужно взять с вашего разума в мой разум, чтобы тоже зарабатывать And деньги? now I have a leading question. What can I take from your brain into my brain in order to start making money? Хороший вопрос. It's
a good question. Об этом будет проповедь? Is Или- this what the sermon's going to be about? Давайте чуть-чуть поразмышляем, можно? Да. Let us start our discussion. Can Можно we потом start? плавно перейти в проповедь. Денис, спасибо. Thank you, Dennis. Знаете, я часто проповедую только об Африке. You know, often I actually preach only in Africa. О тех чудесах, которые случились там далеко. About those miracles that happened, you know, over there, far away. Там я рассказываю о чудесах, которые были в Киеве, There, I talk about miracles that happened in Kiev, в России, в Америке, in Russia, in the United States, везде в тех странах, где я работаю. in all those countries where I work. У меня главная цель I have a main reason, – возвеличить моего Бога. and that is to praise my God. Но вот пришло время. Я хотел, чтобы мы погрузились 2000 лет назад. And now the time has come that I want us to go back and dive 2,000 years Когда Иисус Христос был на кресте, when Jesus was on the cross. где находилась церковь в тот момент? Where was church at that time? Где были его ученики? Where were his disciples? Пастор, у вас есть здесь команда? Pastor, do you have a team here? Я знаю, что у него есть команда хорошая. I know that he has a team and it's a good team. Да, пастор, есть команда большая, которая его слушает. Pastor, is there a good team that actually listens to you? Пресвитеры, диаконы. Elders, deacons. Иисус Христос на кресте. Jesus is on the cross. Где его ученики? Where are his disciples? Где церковь? Where is the church? Где те люди, которые бегали за ним? Where are those people that were running after him? Посмотрите у подножия. Look at the foot of the cross. Нету никого. There's nobody there. Петр думает Peter's thinking с учениками, with disciples как снять со креста, how to take Jesus off the как cross, похоронить нашего Господа. how to bury his Lord. Знаете, когда сейчас в Украине идет война, You know, when right now in Ukraine there's war, многих бросают в могилы, many are just thrown into в graves, общие могилы. into commune graves. Ученики не хотели, чтобы Иисуса сняли и бросили в безымянную могилу. The disciples didn't want Jesus' body to be in just a nameless grave, Но у них не было возможности, but they didn't have opportunity как снять тело. how to take the body off. И тут приходит на помощь один человек. And now a person comes to help them. Поднимите руку, кто из вас был у губернатора. Please raise your hand if you have ever visited a governor. Я знаю, что пастор ваш обедал с 4 президентами стран. Yeah. Oh, I know that your pastor had lunch with 4 presidents of countries. Кто из вас был с губернатором? Есть такие или нет? Has anybody knows a governor or seen a governor? Представьте, что вам нужно зайти к нему. Imagine that you have to go visit a governor. И вот находится один человек. Как звали его? So one person is actually found. What was his name? Иосиф, правильно. Joseph. Он не искал возможности. He wasn't looking for an opportunity. Ему не надо было звонить губернатору или знакомым губернатора. He didn't have to call anybody who knows the governor. Он на нашем языке вошел и открыл дверь ногой. In our language, he just came in and opened the door with his foot. Кто мог зайти к Пилату? Who could visit Pilate like that? Он заходит к нему. He just comes in. Его не пускали, он зашел туда. It's not like anybody was standing and preventing him to go in. He just Секретарь walked мне in. сказала, извини, Пилат, здесь нету времени, приходи через месяц, Пилат занят. His secretary didn't say, hey, I'm sorry, he doesn't have time right now for you. Can you come the next month? Он заходит, He just walks in. он излагает просьбу. And he tells him that he has a favor. Что сказал губернатор? What did the governor say? Иди, мы решим этот вопрос. Let's go. We're gonna, answer. Сколько времени находился Иосиф у Пилата? We're gonna resolve this issue. How long was Joseph with Pilate? Пилат подозвал сотника. Pilate called the, I would say, general. Иди посмотри.
And he's gonna say, go look. Иди посмотри, действительно ли Иисус умер. And he said, can you go and make sure that Jesus really died? Когда Христа распняли, сколько было времени? So when Jesus was crucified, what time was it? И да, субботы надо было все сделать. It had to be done by Sabbath. Бог нашел Иосифа. God found Joseph. Он использовал его возможности He used his opportunities достучаться до великих мира сего. so that he could knock at the doors of the great ones of this world. Второе, Second, что он использует. what does he use? Что у вас самое дорогое в жизни? What is most precious to you in your life? Дом, House, машина, car, бизнес. business? Вы смогли бы подарить? Could you gift? Иосиф говорит, недалеко от Голгофы Not far from Golgotha, у меня есть могила. I have a plot. В то время гроб высеченный стоил очень много. At that time, for your grave to be actually carved out from a rock, inside a rock, it was И он very, very говорит, expensive. пожалуйста, погребите там Иисуса. And he's telling them, please take Jesus and bury him there. Скажите, сколько денег было тогда у учеников? Can you tell me how much money did those disciples have then? Мы не будем считать. We're not going to count. Но приходит второй муж, But there comes a second man которого звали Никодим. whose name was Nicodemus. И он говорит, And he says, вот масло here для is приготовления тела. here's oil to prepare the body. Эти два мужа These are the two men. сделали столько, They did so much что не могли сделать ни один из учеников Иисуса Христа. that none of the disciples of Jesus could do. Они использовали свой ум, свои таланты, They used their own intellect and their talents, свои деньги, свое имущество. their money, their savings, whatever they have, Все для Иисуса. and they used it all for Jesus. Иисус, ты имел все, Jesus, who had everything, но оставил небеса. but he left heaven. Зашел на крест. He came and he was on the cross. У тебя не было одежды, You didn't have clothing. не было ничего. He didn't have anything. Почему? Why? Потому что чтобы я имел So that I can have дом, house, жизнь. life, И не только жизнь здесь, and not only life here, но жизнь в небесах. but also life in heaven. Поэтому мне нужны деньги, That is why I need money, чтобы лететь на Мадагаскар, в So that- Уганду, so that I can fly to Madagascar, к далеким Uganda, странам, into faraway countries, чтобы покупать билеты для людей. so that I can buy tickets for others. И когда меня спрашивают, зачем 200 тысяч для евангелизации, And when people ask me, why do I need 200,000? если я хочу крестить с командой 7 тысяч людей, Because if I want to baptize 7,000 people with my одна team, Библия стоит $7. one Bible costs Вы $7. понимаете, что 50 тысяч нужно только для Библии. Do you understand that I need 50,000 just for the Bibles? Если бы я спросил у вас, If I would ask you, сколько вы потратили сегодня денег на ваш обед, I would ask you, how much money did you spend on your lunch? я не знаю. I don't know. Но если вы спросите меня, сколько стоит прокормить 7 тысяч людей за 10 дней, я вам смогу ответить. But if you ask me, how much does it cost to feed 7,000 people in 10 days, I can answer you. Сегодня Бог Today, God не хочет иметь людей в церкви, doesn't want people to be inside the church, чтобы они только приходили в церковь. for them just to come to church. Церковь адвентистов седьмого дня The Church of Seventh-day Adventists, несет большую надежду it brings a big hope другим народам. to other nations. Вот поэтому мы приходим в церковь. That is why we come to church. Бог использует наши интеллектуальные возможности, God uses our intellectual opportunities, наш телеканал. our TV channel. Сегодня телеканал
Today, TV channel снимает меня, is filming me, я проповедую and I preach английский, французский, English, итальянский French, Italian, моим голосом. in my voice. Международная организация АДРА, And for the International Organization of ADRA, наши клиники, our clinics которые дают исцеление многим людям. that help and heal many people. Я уеду на Мадагаскар. I'm going to go to Madagascar Врачи будут лечить в больницах. and the doctors are going to be healing in clinics. Кто-то будет учить в школе. Somebody's going to be teaching in schools. Бог использует наши таланты. God uses our talents. Я, возможно, хотел бы заниматься бизнесом. I would maybe like to do business, И мне пастора говорят, and pastors tell me, у тебя получается хорошо бизнес. you know, you're very successful in Я и business. сам понимаю, что у меня очень хорошо получается. I understand myself that I can do business, that it's good, И я смог бы зарабатывать деньги. and that I can make money. Возможно, 50-100 тысяч в месяц. Maybe I can even make 50 to 100,000 a month. И мы могли бы спонсировать много пасторов, And I could be sponsoring many pastors которые бы проповедовали по всему миру that would be preaching all over the world за эти деньги. on that money. Но я не знаю, где бы было мое сердце. But I wouldn't know where my heart would be. Последняя история, которую хочу рассказать. The last story that I want to tell you. Моя семья My family очень богатые люди. are very rich people. Дома моих друзей The houses of my friends исчисляются миллионами. costs millions. Есть у меня другие друзья, которые влиятельные. I also have friends who are very influential. Как они смотрят на меня? How do they look at me? Василий, They say, Vasyl, ты сошел с ума. you have gone crazy. Ты не можешь заботиться о своих детях. You cannot take care of your kids. Ко мне подходят в церкви. People come to me in church. Ты ненормальный, You're crazy потому что ты не заботишься о своих детях. because you're not taking care of your kids. Я вообще, Василий, не понимаю, как ты можешь поехать от семьи на 2 месяца. And they say, hey, I don't understand how you can leave your family for 2 months. Политики, мои друзья, говорят, да он торгует детьми в Африке. Some of the political friends that I have said that I'm actually selling children in Другие Africa. говорят, что возишь диаманты. Others think that I actually transport diamonds. Но есть у меня But самые богатые друзья. I have the wealthiest friends. Эти друзья находятся и здесь, в этой церкви, And these friends are here in this church. которые приносят больше, чем все мои братья и сестры. That bring most than all my brothers and sisters. Вы сегодня видели презентацию. Today you saw presentation. Вчера Yesterday. моя семья их не видит. Не моя лично, мои братья и сестры. My brothers and sisters don't see those. Они не знают, чем я занимаюсь. They don't know what I do. Африка — это все вранье. For them, Africa, that's just a lie. Это все неправда. It's just not true. В церкви мне запрещают говорить, сколько крещенных. In the church, I am forbidden to tell how many I've baptized. И вот когда приходит женщина, And when a woman comes у которой нету мужа, who doesn't have a husband его убили на войне, and he was killed in war, у нее нету дома, she doesn't have a house. она работает в санатории, She works in a health retreat place. она работает уборщицей, She is a cleaner. и она приносит мне $8. And she gives me $8. И она говорит, это для тех людей. This is for those people. А я готов ей дать эти деньги. I'm ready to give her the money. Намного больше. Even more. Но я не могу. But I can't. Потому что это благословение, которое я буду испытывать в Африке, Because it's a blessing that I'm going to experience in оно будет Africa. изливаться на всех вас. And it's going to be continued on you. It's going to translate to you. И если меня спросят, And if I'm asked что меня спонсируют богатые, that I'm sponsored by rich people, нет. no. Мои друзья в Америке, My friends in the US молодые такие, как Наталья, are young like me. которые не имеют иногда работы, Some of them don't have a work. они приносят мне конверты. They bring me envelopes.
И в это же самое время подъезжает бизнесмен. And at the same time, a businessman pulls up. Василий, я так понимаю, что ты бизнесмен там в Европе. And he tells me, hey, I understand that you're some businessman there in Europe. Я могу тебе продать один из бизнесов за 2,5 миллиона. I can sell you one of my businesses for $2.5 million. И дает мне конверт. And he gives me an envelope. И в этом конверте ровно такая же самая сумма, как у этой девушки. And that envelope has the same amount of money that this lady gave me. Бог God использует наши деньги, uses our money, наши возможности. our opportunities. И сегодня And today, Он предлагает вам. he is giving you an opportunity. Вы не должны приходить только в церковь. You're not supposed to just come to church. Бог хочет использовать вас, He wants to use you, ваши качества. your character. Будь вы врач, May you be a doctor. будь вы делаете массаж Maybe you do a massage или куда-то. or something else. Возможно, вы сегодня не чувствуете, что ваш доллар что-то может изменить. And even maybe today you don't even feel like your dollar can change anything. Но когда вы приходите, упускаете этот доллар, But when you come and you drop this dollar, международная организация АДРА едет в другие страны, и она помогает там. the international organization of ADRA, it has opportunity to go to other countries and help. Евангельские программы по всему миру. And they organize kids programs around the world. И вы являетесь участниками. And you are a participant of that. Бог использует вас на том месте. God uses you at the place where you're at. Бог не ожидает, что церковь — это церковь для бедных людей. God doesn't expect church to be a church for poor people. Это не церковь, где передние стулья заняты в некоторых церквях дорогой обшивкой. It is not a church where like some churches have, the first front rows are very expensive material is Для used for богатых seating. людей. And it's only for the very rich. Бог хочет использовать ваши таланты, God wants to use your talents, ваши умы, your brains, ваше влияние. your influence. И если, And if, приведу пример простой, I'm just going to give an когда мы идем раздавать литературу example, when we go and give away literature, или бездомным раздавать еду, or to homeless we give food, не обязательно, чтобы я, как большой бизнесмен, it's not necessary for me, like the big чтобы я businessman, шел делать эту работу. that I need to go and do this work. Потому что есть влиятельные люди, Because there are influential people которые не видят множество людей. they don't see the many people, И Он хочет использовать вас, and he wants to use you чтобы вы пришли к Нему. that you may come to him, И на Его уровне, and on his level, как Иисус говорил с Пилатом, how Jesus was talking to Pilate, or Joseph, how Joseph was Он talking to говорил на Pilate. равных. He was talking to him on the same level. Возможно, что когда Иосиф вошел туда, Maybe when Joseph walked into his office, он позвал быстро служанку, he called one of his slaves быстро приготовь кофе, ко мне пришел влиятельный человек. or servants, and he said, hey, make the coffee really quick because he's an influential person. Вот это влияние, которое вы понесете. That is the influence that you can carry. Поэтому, молодежь, That's why young people, не сдавайтесь никогда. don't ever give up. Я часто проводил бизнес-тренинги для своих рабочих. Often I actually led business training for my workers. Самая главная проблема. The biggest problem. Ты получаешь $5 в час. Это в Европе зарплата. In Europe, it's like $5 an hour. That's what you get paid. Ты можешь получить 50, You can even make 50, но тебе надо учиться. but you need to study. Человек боится брать ответственность на себя. A person is afraid to be independent. Никогда не бойтесь. Don't ever be afraid.